het nie begin, maar nou is dit net dooie gewig. Haaskopie, nou so'n bietjie. Ah, is die eerste visie. Ah. Ah, is die eerste een, hè? Ek moet net met jy as my eentjie na gerook het, kan ons kyk hoe baap is. Armie size nie, maar. Wat is uit? Jee, daar gaan jou. Au. Daar. Wat is daar? Daar. Lyk nie so nie. Zo'n klein visie, ja. Wees zo'n beetje daar voor die. Ook een klapbare gat, hè? Op de YouTube, wees. Waar is zo'n YouTube? Oh, ja, man. Kom hier, hè. Ah, zeg. Interessant die. Dat is mooi, ah, mooi. Ah, lekker bouncy. Ik denk dat onze GoPro afzet. Wow, oké. Jo, jou steekt een beetje vast, ja. Ja, vrij bang. Ah, check hoor die bang. Ja, hoe slip waar het gaat. Ook een kort vis. Er zitten tassen, nee. Deze, dat was jiggle and jive hier. Kom los uit die vanuit van. Au, dat is het. Hij maakt al. Hij maakt al. Dat zijn die afbollen. Ja, nee. Ja, maar hij staat heel erg solid. Oh, sorry, hè. Heel erg solid staan. Ja, nee, maar hij gaat nergens in. Mooi vis, Bouncy. Ja. Beetje donkere visie. Ah, is dalk net nie. As hy dit maak, is dit net nie. Dit moet hulle moet vat. Ja, nee. Ah, gaan die vis. Jo! Ja. Ah, kom eens wel, nou moet je eruit. Ja, kom er wacht, ik ga er weer worden. Nou, je wacht rijden naar achter. Oké, kopie, GoPro is uit. Oh, ja, dat is nog niet. Woep, woep. Ah, niet met je pieken. Ja, ik kan niet pieken in dit. Wat? Wat een vette. Man, ja. Je sloeg het er net. Ja, one way. Wees op, ik hier al voor die. Hey. Ding. Oh. Hang je? Hey, hang je. Ah, nee. Eindelijk. Uiteindelijk. Maar kort lekker swel, nee? Ah, kom je ook. Weer een kort mis. Ja, wat. Maar, een kort is, jij, dat is beter als niks. Yep. Hoi, waarom zie je? Is jij er? Als het gaan is waar je weer van extra gezegd wat net smart. Hij zal op 35 is, maar we gaan net verkopen. Net hier in Johnny King. Mooi pasje, ja. In die hoek van die bek. Cirkel wie? Ah, daar ga je.
Hier sit hy my neer. Nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Kijk jij? Voel bietjie beter. Ja. Dat is een zakvis, ja. Net van mijn stok kan terugkrijgen. Wat zijn binnen? Eerste een in die zak. Ja. Wel, ik weet wat draai ik vanmiddag. Hij wil mij wel ook nie. Eigenlijk was het op langs en nog een half uur. Dan ben je gewoon een staatje daar. Kom maar, weet je, wat zit je daar? What that? That's it! That's it! Hope you're recording! I am. Dat lijkt je lekker vast gewoon, hè? Ja. En nou kom je aan geski. Dat is dan ook een groot alizine. Zie je? Groot alizine. Hij is mooi met ja. Hij zie je moeite doen. Hij is een stak vet in een vette. Help uit, maar niet. Kom hier, Jay. BKK Shark 3.0, extremely sharp, extremely strong hook, only hook I use for bankfish. Next up, my favorite bait is the mature red bait. Not a bait for everybody, for obvious reasons, but this is my go-to bait when targeting our bankfish species, galjoen, blacktail or das or villeperd or white stump. Best bait ever for them in my opinion. And yeah, with the lycra cotton, I will only use lycra cotton with this bait, as the latex will cut into the bait because the mature red bait is so soft. The latex normally, especially the thicker latex, cuts into the bait. And obviously with the mature red bait, I try and leave a ball at the end of the hook snood, or where the hook is, so that when that fish bites into it, it bursts open and it sort of creates a little feeding frenzy. And so yeah, obviously a half hitch, let it all tighten up, and there's another well presented bait for the galjoen. Gaat hij af? Oh nee. Ja. En ik heb ook nog een lijn gegeven. There we go, guys. On with something, yeah? Not that big. But it's at least something. Being quiet for quite some time. Awesome, mooi dassie.
There you go, guys. A bus of a dash. One of the target species that we're targeting today. Kom, Jaco. Wys vir ons wat byt toe. Ah, kom die galjoen. Dis 'n galjoen. Lekker vette. Wys ons af vir die mense, Jaco. Lekker chakalas. Mooi man. The ever popular sand prawn bait. Using the BKK Shark, I prefer putting the hook through the tail end of the prawn and threading the first prawn on the hook and hook snood as a base for the other prawns. I then add the other prawns that are still lively to the base prawn, ensuring the heads are aligned to look like one prawn. I mainly cotton the tails and the bodies with lycra cotton and cotton the heads very lightly so the prawns can still move around and look as natural as possible. I also cotton onto the hook snood to secure the prawns in position. Be careful not to cotton too tightly as the bodies burst quite easily. The minimal stretch of the lycra cotton comes into its own here, holding the prawns in position securely without damaging the prawns' delicate bodies. This is one of the better baits for white stem brass and our bankfish species here in the Western Cape. Bait is always fresh. And as you can see, a well presented bait for our stem brass or our bankfish species. Sand prawn and white mussel bait. This bait I will use in cleaner, calmer water when targeting galjoen, blacktail, white stem brass, bellman, bronze bream and the odd rockcod species down our coast. My hook of choice is the BKK Shark 3.0. I put the white mussel on first as the stomach or guts is very soft. And normally within a few bites, if the fish does not get the hook in its mouth, you can reel it in and put on a new bait. I add 3 to 4 sand prawns to the white mussel to give the bigger fish a chance to get to the bait. And there you have the sand prawn and white mussel bait. Ja, het voelt alright hoor. Ek moet bieg, hy voel nogal nie sleg nie. Hy kan nie weggaan. Maar ek gaan weer gaan op boeie. Jo, hy is lekker hier, hè? Well done. Ah, say, Mr. Bones! That's a vette. There we go, guys. Fish number 2, a nice gully. Probably about 40, maybe just over 40 centimeters. A nice gully. It will be actually my first one, if I can get it on the beach though. So let's all thumbs. There we go, kicking a bit. Oi, 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 come here. Feels like a fairly sized fish. Doesn't feel like a massive one, but it definitely feels size. Hopefully it's a nice gully. I haven't had one last winter. Oh, I didn't have one last winter. I haven't had one thus far this year, so let's hope he's size. Lekker, Mr. Galjoen. Op 'n lekker stukkie wonderwerm. Okay. First one for the day. Hopefully as die hond uit. Kom hier man. Kijk die mense, wys hoe mooi is jy. Okay. So this is how you catch fish. Op jou gat sit. Eentjie in die bek. Yep. Oh, weer 'n pond storie. Cortez. Ja. Beter as die vorige een, maar. What's up, go and see. Dat is af vir die mense 'n bietjie by.
Wel, dit is immers die derde een van die dag. Nou nie 'n sakvis nie. Third one for the day, Bounty. Ja, Lekker man. not one for the bag yet, but it's the first one for the day. Well, it's Ach, the third one for the day. So, Say, I'll say it's for the release. on. Doesn't feel too bad. Actually feels like a nice fish. But now I have to bring it over reef and everything. Hopefully the waves will help me there now. So bring it over that point we're going towards now. There we go. Come fishy. And there she comes. Oh yes. Nice galjoen. Oh, that's a lovely galjoen. Here we go, ladies and gents. I don't know if you can see that. A lovely galjoen. So the first bait that you guys are seeing here now is a white mussel and red bait combo. Cutting the red bait open to get more of that scent and more of the inside of the fresh red bait to get out. I prefer to put the two together, and then using lycra cotton, prefer to cotton the bait to pretty decently before I put the hook in. This is basically just to give the bait a bit of a base before the hook goes in. Target species for this bait would be galjoen, blacktail, white stump, white steenbras, and in certain areas more Honeston, Struisbaai, further up the coast you can even catch cracker on this bait. As you can see now, just basically setting the bait up, getting everything where I need it to be. This is the BKK Shark 3.0. It's the only hook I use. Extremely sharp, strong. You can put a lot of pressure on a fish with this hook. As you can see as well, there's a small little orange floaty on it. The only reason I use the float is when the water is extremely calm, flat and clean. And as you can see, just put the hook through on the top, put it through to the bottom, pull the hook snood just to get it a bit tighter, and then basically just cotton it up again just to get everything neat and tidy. And there is the completed bait. Perfect little bait for bank species here in Cape Town in the Western Cape. How's it, guys? So this is us for the day. Calling it a quit now. It's been a very, very eventful day. So guys, if you haven't done it yet, please hit that like and subscribe button. It will really help us with the channel. There we go, guys. Keep well, keep safe. Have a good one.